طبعا واحده من الشغلات اللي لازم we make sure we can do it انزين اللي هي setting الورك دايركتوري. because بالامتحان هذا راح يصير كذي، راح يكون كذي بهالطريقه، راح يعني الحين زين مثلا كذي وراح اسوي كذي. زين راح اعطيكم سكريبت بالامتحان، السكريبت هذا راح اغطيه بهالطريقه. فانت لما يو لوجن، انا ليش كنت ابيكم تنزلون تحت تجربون؟ لان يو نيد تو لوجن وتعرفون وين مكان الفولدر. اوكي تو دو ات. طبعا اذكركم بالنسبه حق البي سي انزين داتا سيت 2 لما تحطون هني هذا هو الموقع اللي انت يو كوبي فروم ات. انزين راح اسوي كوبي، بعدين بيست، بعدين اعكس الشخطات. يس. سو لما نعكس الشخطات هذا بس بالبي سي. هذا بالبي سي. الحين راح اوريكم بعد ما اخلص التوتوريال راح اسويه في البي سي، راح انقل السكريبت معه واعيده مره ثانيه، بس راح اعيده ان ون كليك. اوكي سو ناو دكتور عافية ما نطفي الضوء لأنه مو واضح. ايوه اللي هني كان هذا وين ندش؟ اوكي كذي وين هالستوديو؟ اوكي سو الحين اكمل. ما نمسح هذا. الحين انا بسوي سكريبت جديد راح اسميه هني الهيدر لاب 3. اوكي زين. طبعا هني لما يطلع ازرق ما يطلع معناته انه الوركينج دايركتوري شغال. اوكي اذا طلع لك ايرور كانت فاوند معناته you are doing something wrong. سو هني انا حاط لكم بالنسبه حق التوتوريال انزين حاط لكم different tips. تعرفنا على ريد تيبل مثلا، ممكن هذه نعرف شلون نستخدمها. فاذا طقينا هني انزين الكوماند اسمه ريد تيبل just shows you انه how to use it من هني وشنو الارجيومنتس مالته وتعريف كل ارجيومنت. يعني شنو الميزه اللي فيه انه اوكي there are you don't have to use them all, you can only use few. اوكي يعني انا طبعا هذا مو عليكم بالامتحان بس to show you شنو الفانكشناليتي حق يعني later. so احنا we're gonna use just مثلا جزئين من هذول راح we will see it later. اوكي so عرفنا هذه and we can also search different topics. Okay like data input انزين input from spreadsheet input data. Okay so basically الR يعطيكم how to input from spreadsheet, how from هذا. طبعا هذه just to show you إنه how you can have things on the go. You want to see if you have a package installed. Okay راح نتكلم عن packages later. زين we want to see a package installed. زين لولس طبعا هنا يقول لك الكوماند هذا موجود في الباكج ستاتس. اوكي سو هني لحظه ما كبرت لكم الخط سوري. دكتور بس تنزل هذا لأنه مو قاعد يبين شيء. ايه منزل بليز. كذي تمام؟ اوكي سو عندنا اول شيء قلنا how to set the working directory, how to identify how to use a certain command, how to do searches about commands عن طريق هذا. فهني اللي راح اغيره بس هني data input t test. انزين هالامور هذه كلها ناخذها. we want to find a certain command like lowless, we can find it here. يقول لك الكوماند lowless في الباكج اسمها stats. so هذه كلها basic functionality. انزين you are also does for you شو اسمه examples. اوكي هذا
example. فمثلا ابي example حق شغله يسمونها generalized linear models. اوكي سو لما اقول حق الار عطني example شنو يراويك؟ يراويك شلون الانبوت، شلون الفورمولا تصير. هذه كبي فاليوز هني. اوكي فقاعد يعطيك الار ان how to use a certain package وشنو الانبوت. طبعا هذا شويه انبوت معقد ما راح يكون عليكم. اوكي بس يراويك انه how to use الجي ان ان. طبعا هنا يحط الداتا انزين واوتكم وتريتمنت انزين generalized linear model. طبعا هذه راح نتكلم عنها بعدين. اوكي and how to do it. فهذه واحده من الشغلات النايس في الار. you can also do demos. اوكي demos شلون؟ سوي لكم graphics like this. اوكي طبعا هذا كله for the purpose of demonstration. ما راح ندش بالامتحان. I just want to show you what the R is capable of. اوكي so يعني حتى اشوف ال 3D graphics يطلع لك اياها. عرفت كلها هذه شغلات related to science. اوكي يعني 3D الامور هذه كلها. طبعا هذه كلها شغلات فانسي ما راح نسويها احنا. بس I just want to show you ان how R can is very powerful language. وباي ذا واي يو كان سي ان ترى الكوماند بسيط. example demo demo graphics demo هذا demo plot math كلها يعني كوماندات بسيطه. you should be getting used to it. عرفنا ان احنا if you want to call a library okay if you want to call a library راح نستخدم two libraries في next tutorials. اللايبريز فيها new additional commands. اوكي so عندنا هنا library spatial معناته spatial هذه شغاله. اوكي I want to know more about the library spatial. شنو فيها بالضبط؟ اوكي يراويج ان فيها description وفيها title documentation مالها الامور هذه كلها. انزين يقول لك هني طبعا هذا كلها شغلات just to show you how big R. يراويك شنو الكوماندات يعني هذا objects grep spatial search. يراويك شنو different commands اللي can be used. طبعا هذه كلها اشياء مو عليكم just to show you ان if you want to explore the content of a package you will get used to it as we train more and more. okay طبعا احنا سوينا simple math. اوكي هذا log هذا plus. طبعا انا كله شارحه في التوتوريال. so انتم when you do tutorial at home read my instructions. طبعا انا احب اسوي كوبي حق كل يعني احنا سوينا هالشغلات من قبل. وقلت لكم I will build my script معاكم. اوكي هذا log exponential. اوكي عندنا واللوغاريتم 10. سو اذا اشرنا على كل هذول الحسابات وطقينا كنترول انتر راح يطلع لي كل الحسابات هذه. هني شنو قال اوكي في رمز هني عندي سمبل غلط لان مرات الكوبي والبيست لا مرات الكوبي والبيست سي دبليو دوكيمنت doesn't work بس الحين اشتغل. اوكي 3 to the power 2. طبعا هذه الزائد النجمه ضرب الناقص ناقص الشرطه هذه التقسيم وهذه العلامه to the power 2. اوكي اس exactly. انزين now عندنا هني how to assign a variable x. variable x تذكرون الفاريبلز x y الامور هذه كلها. فانا وانا اسي حق r ان x equal 5. اوكي سو هذه العلامه شخطه بسيطه x equal to 5. اوكي لما اقول له x equal to 5 فلما اسال r اقول له شنو x عندك بالضبط يقول لي x is equal to 5. سو هذا الانبوت هني قاعد اقول له x I'm assigning x to 5 بعدين لما اسال r بس اعطيك x يقول لك يجاوبك الار ان x is equal to 5. اوكي now I want to x to be xi so I mean x equals a vector. اوكي
okay. So لما أقول له x equal to vector معناته x can be either equal to 5, 3, 7 or 8, okay. شوفوا قاعد شوي قاعد احنا we are creating a variable, okay. So هنا يسأل R is x an integer? Integer معناته في decimals. يقول لك false. No, it doesn't have integers. Okay. Is x numeric? So numeric معناته discrete numbers. لحظة. بس ما أدري شو سويت. بعدين تسوت الحين بس ركزوا اي ترى هني ما راح استخدم داتا سيتس، اوكي. جست هذا فهني انا قاعد اول شيء سالت الار الاكس انا هذا اللي كرييتد اكس ايكوال تو 5 3 7 8 اوكي. اول شيء سالته از ات ان انتجر معناته في ديسمنز. قال لي الار شنو؟ فولس. سو از اكس نيوميريك؟ فلما اساله از اكس يقول لي ترو معناته اتس ا ديسكريت نمبر اوكي، ما فيها انتجرز ما فيها ديسمنز. So that's the nice thing about R. You can ask him simple question يجاوب لك إياها على طول. Now we're gonna create. إحنا أول شيء تكلمنا عن continuous variable. We can actually create a categorical variable اللي هو gender. Okay. So و R يسمي شوفوا هني لما ندخل الاسامي ما ندخلها بسيده نفس الارقام، الاسامي لازم نحط quotations. اوكي ريمبر نفس الاكسل. شو؟ يعني نفس الاكسل اكزاكتلي. اوكي وشنو نقول له؟ احنا قلنا سي 537 هنا نقول له لا gender is a factor. So R يعرف الكاتيجوريكال فاريبل as a factor. اوكي so R gender is a factor. الفيكتور سي عندنا اول patient female male female male female male اوكي. وبعدين لما نساله اول شيء عندنا هنا we did this. لما نقول له شنو الكلاس مال جندر يقول لك الار اتس ا فاكتور. فيري سمبل كوماند لاينز ترى قاعد اسوي، ما في شيء كومبليكيتد. انزين GL is another command يسمونه generate levels. اوكي شنو فائده generate levels؟ هذا باكر لما انتم تسوون experiment or clinical trial sometimes you need to generate elements. اوكي راح نتكلم عنها بعدين. So قاعد اقول له generate level. شوفوا GL حتى شوفوا الكوماند سهل GL. وعلى فكره قلت لكم ما راح تحفظون كوماندات at all. راح اعطيكم السكريبت I will teach you how to deal with it. So اني قاعد اقول له generate level ابي يكون 4 او 3s. فتشوفوا شنو سوى؟ اعطاني 3 1s 3 2s 3 3s and 3 4s واعطاني 4 levels 1 2 3 4. هذه شغله مرات if you want to assign treatment to groups randomly we use it. هذا هم علينا. طبعا هني I can do more with generate level. اقول له هني I want to generate temperature labels low and so شنو بقول له؟ قاعد اقول له ابي انزين generate level. اوكي فلما اقول له هني temp شوف ايش راح يقول لي. So basically I generated 2 okay like 2 اول شيء each level راح يكون فيه 2 of the low and then 2 of the high لين توصل رقم 24. So I need 24 observation فيها double lows double highs لما يصير عددهم 24. اوكي فشوفوا هني low low high high low low high high اذا عديتهم راح يكون كل عددهم هذا 24. So I'm just generating a categorical variable. اوكي احنا in reality we will not generate categorical variable في الامتحان. انا راح اعطيكم داتا بس I'm just هذا اللاب today is just to show you more basic features with R. So it's similar with the other. I'm just generating categorical a data set of categorical variable. ولما نقول له data frame معناته اجمع. انا الحين I created temp soft m user وbrand.
اوكي. الحين اقول له ابيك تجمع لي اياهم بون داتا فريم، يسوي لي اياهم اكسل فايل. اوكي. سو لما نقول له كمان داتا فريم سوى لي اياهم شلون؟ نفس الاكسل. شوف هاو ديد جنريت. تخيلي انت بالاكسل تحطين هذا بيدك. شفتي ميزه الار يو كان دائما انا اتحدى انه ار صعب وما اعرف شنو. اوكي اول شيء نتدرب عليه وبعدين نسوي تحدي. منو تستخدم الاكسل والاس بي اس اس وخلي نسوي داتا اناليسيس. انا بس اغير اسامي فاريبل ما قلت كل شيء يصير. اوكي. So that's the idea of شوف شلون that's a data set. It's all categorical variable. انزين. هني الميزه عندي خلينا نقول انا الحين I want to generate variable I. الحين انا مثلا خذيت الهايتس او الويتس مالتكم. اوكي حطيته في الار بهالطريقه. انزين. بس الحين ابي يا ار احسب لي المين اوف واي. طلع لي المين. طلع لي المين. اوكي شفتوا شلون سهل؟ سو الكوماند مال المين اتس مين والفاريبل واي. ذاتس ات. ماكو شيء معقد هنا. في احد سؤال عنده؟ انا ترى عاده شو اسوي؟ انا عاده اشرح اللاب تنتبهون معي بعدين انتم يو دو ات. يعني انا ما ابي اطلبه منكم الحين. اللي يلحق معي يلحق. اللي ما يلحق يو دونت هاف تو وري. الايديا هنا ان انا اشرح اللاب وانتم يو جو ات هوم او يو كان سيت هير اب تو يو يو ريد ات. اوكي انا الحين بعد سويت لك اياها نوت يو دونت هاف تو جو تو ذا بوك. اوكي يو ريد التوتوريال. اوكي ويو تراي تو دو ات واذا في عندكم مشكله يو كان كونتاكت مي او يو كان كونتاكت مي. انت شارح كل واحد شنو افضل. بالضبط انا شارك كل شيء بس انا قاعد اعطيكم اوفر فيو. وشوفوا قاعد ام كرييتنج ماي سكريبت اللي اتوقع كلكم راح تدزون نفسه حق قريب عشان تعطيكم التمرسات. اوكي. Now, again, it's very important. ترى it's سهل to create script وكذا. Make sure. يعني شوف أنا بالنسبة لي الدرجة مو مهمة كثر ما عندي إنكم فاهمين عشان بالامتحان ما تتوهقون. يعني أنا بسهولة في أمور أعطيكم إياها سهلة بس في أمور ما أقدر I cannot control it. أوكي؟ وحرام يعني ترى الحين بدينا مين راح تشوف variance أشياء بسيطة يعني ترى ومثل ما شفتوا it's not that complicated. All what you need to know is to understand شنو هو الكوماند. اوكي فهو الحين اول كوماند مهم خلينا اليوم هو المين. انزين طبعا انا هني اخر شيء حاط لكم مراجعه اوكي حق how to read او set your working directory. بس هذا التوتوريال خلص. هذا this is the tutorial for today. فهذه كلها اشياء بس داتا انبوت لان الاسبوع الجاي we will start data input and analysis. Okay, very simple. So هذا السكريبت مالي راح اخزنه الحين. اوكي راح اسميه وحطيته على الديسكتوب. اوكي let me do it again لان ما احب النقط. R script 2019. so الحين خلينا نخلص من هذا. don't save. اوكي so الحين انا عندي كاهو الار سكريبت هنا مخزن. Okay, let me just exit this. I'm gonna drag my script here. Okay, واسكر Windows. Now that's the nice thing about the Mac in that you can have both versions. You cannot have Mac on PC, but you can have Windows on a Mac. So that's why Diamond and I advise the student to go Mac because you can have both worlds. Anyway, so
عندنا هني I have a project, so sometimes in those projects I have to hack الار نفسه. فقاعد امسح ار ستوديو واريد احطه مره ثانيه because I'm trying to develop a package. Now هذا ما له شيء. Okay. So now let me just install my R Studio. So the nice thing about R لما اقول لكم I'm hacking in R because it's an open source بلاش والكود ماله بلاش. فانا ساعات في شغلات معينه ما تشتغل معي I need to do it for a scientific project فادش داخل الكود مال R اغير اشياء معينه عشان احاول اشغل باكج مال مو راضي يشتغل. فساعات لما انا اخربط بالكود امسح الار ستوديو مره ثانيه وارد اشغله مره ثانيه واجرب. ف that's the nice thing about الار. ان it's an open source. هذا المقصود فيه كلمه open source. ان everyone can hack it. By the way كلمة الهاكينج is not something bad يعني. الهاك معناته انت you disassemble يعني معناته شنو؟ تفتشين شيء وتركبينه مرة ثانية. انت لما مثلا تجيبين جهاز تبطلينه وتفتشينه قطعة قطعة وتركبينه مرة ثانية. This is hacking. So it's not something that's evil. Okay? بس احنا دائما نصورها انها هي evil بالعكس يعني هي هاكرز. Yeah, hackers. Okay, so I'm going to open my R Studio. Okay, and then okay, so هذا الحين هذا السكريبت اللي سويته بالويندوز صح؟ زين الحين ايش بسوي؟ الحين بشغله بالماك. شنو اسوي؟ اسوي كوبي من هنا. اوكي واشوف انا وين مخزن الفايل مالي. حاطه هني لابس داتا سيتس 2. اوكي سو رايت كليك بعدين اطق الاوبشن كي. شوف لما اطق الاوبشن كي شغلات تتغير صح؟ سو اطق الاوبشن كي بعدين اطق كوبي امفيبيان او اي وحده من الفايلات. انزين like this. بعدين اروح هني اوكي بعدين اروح هني واسوي انا شويه اتخربط بالكيبورد لما I switch between Mac and PC. دكتور انت تسوي كلوزت دايركتوري اساس يشتغل على الماك وعلى الويندوز ولا؟ Yeah, sometimes I do this, yes. Okay, so هني أنا شوية الباث مالي طويل من شي دائما أنصحكم إن تحطونه في الديسكتوب so that's my path. So لما أقول له طلع لي أوكي. So الحين my path is set الworking directory مالي. أوكي الحين أشر على كل هذا. And أقول له شو السالفة؟ واو سو كل شيء صار بدون ايرورز بدون ولا شيء. كل الاوتبوت يعني تعلمهم بالشوف. شلون؟ الشوف ما هذا هو ايه؟ واجب. عليك نور ايه بس انا بالنهايه ترى these things هذه it's a new thing عليكم. I have to
make it as easy just إن هذا to show you إن everything is working. Okay. So بعدين ما يكون عندكم عذر. يعني more than this I can't do صراحة. Okay. Yes. يعني مثلا مثلا الامتحان المين شلون نطلع هذا راويكم إياه. يعني احنا رسمة هذا شيء ضايع وترى كل شيء مكتوب تحت. التاب هوية So بالامتحان هذا واحدة من التوتوريالز راح تسوونها. So أنا راح أعطيكم سكريبت. أوكي لحظة. كذي. كذي. ترى أنا بس قاعد أخفي أسامي الفاريبلز مو قاعد أخفي الكوماند. أوكي؟ الكوماند راح يجيكم كذي. أوكي؟ سو الامتحان راح يجي بهالطريقة. وفي عندك انستراكشن شيت. شغلي لايبرري دي بي لاير، تروحين كاهو كوماند لايبرري اكتب هني دي بي لاير. هني يو سيت يور وركينج دايركتوري. اوكي؟ هني اقول لك ريد الفايل، انا حاعطيك فايل سي اس في، ريد الفايل الفلاني فتكتبين وسميه ليدي، يعني انا بعطيك فايل سي اس في ولا اكسل واقول لك سمي هالفايل ليدي، يعني حتى هذا راح اغطيه. هذا اسم الداتا. فرق ما بين انا بعطيكم فايل مسمى اوريدي وفايل اقول لكم ونفسه هذا راح تسمونه بالار اسم ثاني. فكذي راح يجي، فانتم شنو اللي عليكم تسوونه؟ تعرفون وين تغيرون اللي انا حاط لكم الهاشتاجز ويريد كيرفلي من البيبر، لان البيبر هي فيها الحل. فانتم سلولي تقرون، مثلا اقول لكم جلمس الداتا، اوكي؟ سووا لي توتالز حق 2 باي 2 تيبلز، فتعرفون ان الفاريبل من الفايل مثلا مورف والفاريبل كذا، اوكي؟ سووا لي ابلوت فروم فاريبل، حطوا لي مثلا في الاكس في الاكس هات، هذا راح اغطيه مثلا هابيتات، الواي لاب راح يكون في كذا كذي. فالامتحان راح يكون ما في بوينت اند كليك وتخربطون وتنسون وما شنو. all you need to do is to read الفاريبل وين تحطينه وذاتس ات، لان ان رياليتي انا نفسي ما حاط كماندات ار. اوكي؟ انا عندي سكريبت مخزن يعطوني داتا جديده وفيها فاريبلز جديده، فكل اللي اسويه اشغل السكريبت اغير اسامي الفاريبل، وان كليك شفت شلون اشرت؟ تشيك هاك الريزلتس. اتحداكم في برنامج statistics كذي بهالسهوله. So أنا what I'm teaching you and I want you to know how to hack the script, how to manipulate script to your data set. Okay? That's it. هذه هي الايديا. يكون نفسي بعد انه تكون شايل الفاريبلز بس هذا لا الهوم ورك لا الهوم ورك موجود اوريدي بلاش محلول. مو بروجكت في راح تعطيهم شلون؟ راح تعطيهم مثل طلاب كل شوي يسالوني عن confidence interval. اوكي؟ سو الحين انا بشغل لكم سكريبت مال confidence interval. سو هني اوكي؟ سو هني شوفوا هني انا هذا سويته حق الطلاب. سو A سو ال A variable A هو المين. سو انا بعطيهم السؤال، انت عندكم المين راح يكون 3.227 والفارينس 1.75. الحين عرفنا بالكونفدنس نبي الستاندرد ديفيشن ونبي المين ونبي السامبل سايز اللي هي n سمول n 75. بعدين اقول الستاندرد ايرور. شلون احسب الستاندرد ايرور؟ اللي هي المالتبلاير اللي اطلعه من الزي تيبل او من التي تيبل. اوكي؟ المالتبلاير multiplied by الستاندرد ديفيشن تقسيم سكوير روت اوف n. اوكي؟ فسويت الفورمولا واقول له هني ليفت تو رايت شنو هم ليفت تو رايت اللي هي اللور والابر كونفدنس انترفال. فشنو بس اطيق السكريبت هذا
طلع لي اللور والابر. سو بيسكلي اذا تعطيني اي مين جديد، مثلا خلينا نقول هني مين خلينا نقول هني 55 ستاندرد ديفيشن، انزين 12 وسامبل سايز 150، واروح اعطيه مره ثانيه اشر عليها كذي واطق انتر، طلع لي الكونفدنس انترفال حق هذا.